ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਐਮਪੀ ਐਰਨ ਵੀਅਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਕਾਕਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਰਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 3 ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਰਨ ਵੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਰਨ ਸਸਕੈਚਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। Thank you very much for being here. New Democrats are committed to changing the culture of politics in Ottawa and across the country to end the harassment and discrimination that silences women and protects or condones the behavior of those who use their positions of power, whether they recognize it or not, to hurt others. We know that this is not a partisan issue and that we are responsible for creating change. Male politicians have a special responsibility to reflect on how they interact within this environment and with others. In regards to Mr. Erin Weir, the independent investigator found 1 claim of harassment and 3 claims of sexual harassment were sustained by the evidence. In regards to the sustained claims of sexual harassment, which the investigator defined as acts of a sexual nature, quote, that might reasonably be expected to cause offense, end quote, it was found that Mr. Weir failed to read non-verbal cues in social settings and that his behavior resulted in significant negative impact to the complainants. The report found that when Mr. Weir was told his advances were unwanted, he stopped. Based on the investigator's findings, I considered various corrective resolutions, including conciliation. Such a rehabilitative approach would require Mr. Weir to take full responsibility for his actions, as well as commit to successful completion of training designed to ensure that such behavior would not reoccur. In conversations with Mr. Weir, I was led to believe he was prepared to be accountable for his behavior. However, recent developments demonstrate Mr. Weir is unwilling to take appropriate responsibility for his actions, and therefore any rehabilitative approach is now untenable. Last night, I informed Mr. Weir of my decision to remove him from caucus effective immediately. As leader of the NDP, my primary responsibility is to ensure that the behavior at the root of these incidents is addressed and that it never happens again, and to make every effort to meet the needs of those who are impacted by these actions. Without being able to attain such assurances, I cannot in good conscience allow Mr. Weir to remain a member of the NDP caucus. I'm confident that in this situation we have responded appropriately and fairly to the claims brought forward, and that Mr. Weir was provided with the opportunity to accept the findings of the report and take responsibility for his actions.